Jennifer, Spanish. Okay, I'm going to go ahead and share my screen. Can you all see my screen, or am I in presenter mode? I can never tell. Yeah, we can see it. Looks good? Yep. Excellent. Okay, good afternoon, everybody. I think we should go ahead and get started. We have a very busy breakout session together. Hello. Hi, it's been a long day, hasn't it? So this slide is going over what I hope that we will accomplish in the next hour and 45 minutes or so together. Before we get started, just to quickly do some introductions before we dive into the content of today. And I don't want to spend too much time on introductions because we have really a lot of work to get going on this afternoon. So what we did do to be more efficient in our time together is on this slide and on the next slide, we have little bios of each individual based upon the information that you submitted when you applied to be a part of this working group. You'll get a copy of this slide deck, so I encourage you to spend a few minutes going through them. It's really impressive, the team of people that we have working on this work group with such diverse backgrounds and experiences, talents and gifts. So we're really fortunate to have this group at the table. I do want to introduce myself. And may I interrupt? I hate to do this, you all. I'm a Spanish interpreter who has been invited to interpret here, and I am so sorry to butt in. I was just joining your link, and I don't know that I will be given the option to be an interpreter, or if I shall be just consecutive interpreting for anyone in Spanish, everything that is being said. And if that's the case, we'll have to pause after every English phrasing. Does anyone know the setup? I apologize for the interruption. Hi, Jess. Hello, everyone. Hi. Hi, Aisha. You can see me. Hi, yes. We're gonna do it. We have this conversation and we're gonna do it that way. Which way? In English, and then we have to pause and say it in Spanish because this can be recorded. It has to be recorded in both languages, so we have to do it that way. Perfect. So that will just help me remind everyone, one, to slow down and to pause after each idea so that I can then go into Spanish. I'm not assuming, I do not know how many people are on who need to have a Spanish interpreter, but I will remind you that everything said in English has to be interpreted into Spanish. Entonces, para los que están aquí en español, quienes se han reunido a la reunión, vamos a hacer lo que es interpretación consecutiva. Todo lo que se dice en inglés, tomarán pausa y se dirá en español después y viceversa. Thank you, Aisa. Thank you for that. I appreciate that. My name is Rebecca Novinger, and I am the Executive Director and CEO of Imagine. And I also serve on the Executive Committee of Human Services Alliance, and I am one of the co-leads for this working group. Se acaba de presentar la que es la directora ejecutiva para lo que es Imagine, y ella también trabaja en la alianza para esta clase de trabajo y es la que es la encabezada, la co-líder de este grupo trabajador. And Susan, would you like to introduce yourself? Susan se presenta. Hi, everyone. I'm Susan Caskey. I'm the interim co-director for Boulder County Housing and Human Services. It's great to have you all here today. Thanks so much for your time. Hola, soy Susan Caskey, la directora interina para lo que es Casa y Vivienda del Condado de Boulder. Yo les agradezco a todos por estar aquí hoy y gracias por su tiempo. Okay, so as I mentioned, please be sure to go over the bios in the slide deck in your own time. Como mencioné, por favor, repite, más bien revisen las biografías de todos en la presentación en su tiempo libre. Susan, will you discuss the role of county staff? Sure. Susan, ¿puede hablar sobre lo que es el tema del personal del condado? So you'll notice that there's a couple additional county staff in addition to me, Daphne McCabe, who is from
Public Health, Erin Jones, who's from Workforce Boulder County, and Aisa Garita, who is part of our Boulder County Community Engagement Team. Entonces ahí se Carita, lo que es Daphne, Daphne y otra persona están aquí representando lo que son otras entidades del condado de Boulder, Workforce y lo que es salud pública del condado de Boulder. And these staff will be part of the meeting, participating, listening, and helping behind the scenes. And Aisa also will be helping to take notes during the meeting. Parte del personal detrás, digamos, de lo que es la cara frente, serán estos 3 personas quienes están ayudando en las partes atrás, digamos, o sea, en la parte administrativa, y ahí se está dando, jugando el rol de la persona que toma notas. Gracias. We already went over this morning in the broader meeting, but again, as a reminder, these are the goals of our time together. Ya repasamos esto en la mañana sobre lo que son las pautas globales o a nivel alto, digamos, de lo que son las metas, pero de nuevo, esas son las metas que pueden revisar aquí. We want to be transformational. Queremos ser transformativo. We want to make sure that our ideas benefit those impacted the most. Queremos asegurar que nuestras ideas impacten a las personas que van a sacar beneficio del asunto en mayor forma. We need to find that sweet spot between being transformational and getting money out the door ASAP. Tenemos que llegar a ese punto, el equilibrio, donde lo que es ser transformativos como grupo colaborativo y poder hacer que el dinero salga tan pronto como pueda al pueblo. We need to make sure that our ideas are sustainable and don't depend on a long-term funding source beyond 2024 significantly. Tenemos que asegurarnos de que las ideas que tengamos acá o que planteamos sean sostenibles y no dependen más allá del año 2024 en cuanto a fondos. We're focused on equity. Nos enfocamos en la equidad. We don't want to be redundant. No queremos ser repetitivo, redundante. And we want to build upon current successes. Y queremos fomentar sobre lo que son, o sea, fortalecernos sobre los éxitos actuales que tenemos. So in our time together, we don't have a lot of time together. We have this meeting and we have 2 more in-person meetings. No tenemos mucho tiempo juntos, tenemos este tiempo y poco tiempo de aquí a las próximas 2 citas, digo, juntas. We want to establish some shared norms and expectations. Queremos establecer ciertas normas y expectativas compartidas. So as a starting point, and I want your input to on this slide. Go ahead. Como punto de partida, quiero empezar con este diapositivo. We want to commit to one another that we will be present at all 3 of our working group meetings, which starts with today. Comprometiéndonos uno al otro de que vayamos a estar todos presentes en las 3 juntas de trabajo, comenzando con la junta de hoy. There will be work done outside of our meetings in between research, developing proposals, and we want to commit to getting that done. Habrá trabajos que haremos fuera de estas juntas, inclusive la investigación, propuestas, y queremos trabajar juntos y colaborar para lograr eso. To support an effective working environment and relationship building, we ask that everybody have their cameras on and remain engaged throughout our time together. Para apoyar lo que es el entorno de trabajo educativo, más bien que apoyador y fomentar la relación uno con el otro, pedimos que ustedes prendan sus cámaras y que trabajen en forma colaborativa aquí en las juntas. We'll talk about the deliverable in a few slides, but we want to stay focused on what we need to come out with. So in other words, we need to keep the end in mind. Queremos hablar de lo que es el producto entregable, o sea, lo que se va a entregar en forma concreta al final de esto, pero queremos que tengan en mente esto a medida que vayamos así enfocándonos en estas conversaciones. We want you to come prepared for our meetings, and we review materials in advance when there's material to be reviewed. Vénganse preparados, habiendo repasado información previamente, previo a las juntas, cuando se tiene que estar preparados.
and use the raise hand feature. So if you have a comment, speak up. We want to hear from you. Y utilizan así lo que es la seña de levantar la mano cuando quieren aportar, queremos escuchar de usted. Are there other things that we should add to this slide? Or are there any things on this slide that people don't agree should be a shared norm? ¿Hay algo más que quieren agregar al diapositivo o algo en este diapositivo que quieren quitar o la gente dice no estoy de acuerdo con eso? ¿Algo? Okay, shall I go on? Give me a thumbs up. Adelante, voy, continúo, me dan así dedo pulgar arriba, me dan un ok. Okay, excellent. Bien, excelente. This was also a slide that was discussed this morning, which is our commitment to an inclusive and transparent process. Este diapositivo se habló también hoy en la mañana, es la dedicación a lo que es un proceso de inclusividad y transparencia. A lot of these bullets are things that we've probably already discussed in our individual work as professionals and colleagues and members of this community. Mucho de eso me imagino que hemos hablado ya entre nos en grupos más pequeños, en otros grupos como colegas, como metas en cuanto a la forma de trabajar en la comunidad. And a lot of these things center around this idea of being self-aware of how you show up in this space and considerate of others. Mucho de eso se trata de cómo se presenta en este espacio compartido, qué tan autopresente, autoconsciente está uno y qué tan considerado es usted con otros. Does anybody have anything else they'd like to add to make sure that we are as inclusive and as transparent as possible in this process? ¿Alguien más quiere agregar cualquier cosa que pudiera asegurar más transparencia e inclusividad en este proceso? Okay, I shall continue. Bien, sigo. So the framework for discussion and prioritization of ideas, there are some things that we want to percolate our ideas around. Entonces, lo que es el marco de priorización y discusión sobre estas ideas, hay ciertos parámetros que queremos formar para formar la discusión. And this is really important because it's easy to be creative and have these incredible aspirational ideas, and it's hard to make the rubber meet the road sometimes. Eso es importantísimo porque es importante cuando queremos tener ideas increíbles y creativos, entonces a veces es también difícil quedarnos, digamos, con enfoque, con parámetros. And so this slide is Susan and I's attempt to give us a guide for how we should approach and discuss ideas that are presented by this group. Este diapositivo es la idea de Susan y mía de poder, digamos, tener un punto de partida para cómo hablar los temas, hablar de los temas y hablar y plantear ideas nuevas. In a few slides, we will put up a screen share of a spreadsheet, and each column has one of these bullets. Dentro de un par de diapositivos van a ver que hay cada diapositivo va a tener una columna, cada de estos, o sea, 2 columnas en cada uno de los puntos claves. Ahorita les enseñamos. And again, this framework is to try to help us find focus and clarity around which ideas should bubble to the surface at the greatest priorities. Y de nuevo, este es nuestro método de tratar de asegurar de que tengamos enfoque y claridad sobre las ideas que digamos, se filtren hacia arriba, o sea, nacen con más prioridad para quedarnos enfocados. So the first bullet, what will make an impact on those hardest hit by the pandemic? El primer punto, ¿cuál hará un impacto sobre los mayormente impactados por la pandemia?
we heard a lot this morning, a lot of data this morning around the disproportionate impact of COVID on communities of color, people with disabilities, socioeconomic status. So we have that information for us as a reference point. Escuchamos muchos datos esta mañana sobre lo que ha sido el impacto desigual sobre las comunidades de color, de discapacitaciones, personas marginalizadas. Así que tenemos ya datos para podernos enfocar sobre este tema. So this is the first piece of the framework that we want you all to weigh ideas against. And Susan, I'll turn it over to you for the next bullet. Ese es el primer paso, digamos, al marco que queremos que tengan para poder guiarnos en cuanto a la conversación que tenemos sobre este tema. Ahora, Susan, le paso el micrófono. Great, thanks. So the second consideration that we just want to weigh some of the options against is how quickly can we administer whatever this idea is? And so we know that some things may take a little bit longer, but we also, especially with the delay that we've had, we do want to ensure that we are getting these resources out to the community as quickly as possible. So that's one of the other considerations. Entonces, lo otro que queremos enfocarnos, o en qué queremos enfocarnos, es qué tan rápidamente podemos implementar estas ideas, porque sabemos que muchos han estado esperando bastante tiempo para poder recibir estos impactos, y entonces queremos tener en mente qué tan rápidamente se pueden implementar en cuanto a prioridad de ideas, para poder entonces tratar a la comunidad cuanto antes que tanto lo necesite. The third bullet is transformational work. If you'll recall, Dr. Liz reminded us of that quote. The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different outcome. Let's do things differently this time. El tercer punto es algo que mencionó la doctora Liz. Recuerdan que ella mencionó la definición de la locura es volver a repetir la misma cosa vez tras vez y esperar otro resultado. Así que hagamos las cosas en forma nueva para poder entonces tener éxito. And then the next bullet is, does this address equity? So we talked quite a bit about that today. And what we want to do is be really clear about the tools that we're using to measure if our efforts are going to address inequities in our community, and also using data to drive some of those decisions as well. El otro que tocamos fue lo de equidad. Entonces queremos también poder implementar con las ideas que hablamos, herramientas que podrían indicar si estas ideas afectan con equidad o se pueden implementar en forma equitativa para poder medir esto. Eso es parte del tema también. When implemented, are we keeping in mind our shared goals of being transformational, getting this out the door quickly, no long-term funding needed, so on and so forth? Y cuando se implementa, estamos teniendo en mente lo que son estas metas compartidas o que compartimos, lo que es factible, fácil de implementar a corto plazo, que sea equitativo y que no cuenten con fondos adicionales a lo largo. And then finally, just a consideration of whether this will require additional county resources. And so we want to try to avoid giving more dollars to the county or additional dollars to the county government. We'd like to really have these efforts be easily implemented without having to build in infrastructure within the county to implement and monitor them if possible. Y también si es posible, queremos que estas ideas que planteamos no requieran fondos adicionales del condado. Quisiéramos que se pudieran, digamos, vivir por sí mismos sin tener que fomentarlo con una adición, una subvención por parte del presupuesto del condado. Great. So the next slide is just talking about the deliverables. So the commissioners have provided us a list of what they'd like to see in our final presentation. And we felt like this would be really important to share with people before we start diving into the ideas. And so we'll go through this list and right after interpreter. Entonces, el comisionador también, los comisionadores más bien nos han presentado con
cosas concretos para entregar, digamos, productos de trabajo que resultan de este trabajo juntos. Así que vamos a repasarlos uno por uno, tener en mente desde el principio que estos son los puntos o los productos concretos que quisieran ver los comisionadores después de nuestro trabajo juntos. So just some timelines for everyone to know that our plan right now is to present the final deliverables to the Boulder Office of the County Commissioners on May 3rd. And that will give us plenty of time to wrap up and make sure that we are meeting each of the deliverables that they have. Entonces es importante saber que lo entregable, digamos, el producto final que el Comité de Comisionadores del Condado de Boulder quieren ver es para el 3 de mayo y nos da tiempo, yo creo, suficiente para poder entonces terminar y finalizar lo que son estas metas para el 3 de mayo y entregárselas a los comisionadores. So just to go through that list, and so we want to clearly spell out what the concept or idea is, what purpose it's going to serve, really give specific goals and objectives of that idea, and how will this idea reach equitable outcomes. Entonces, específicamente, la idea, que sea una idea clara, que tenga un propósito, que tenga metas y objetivos de la idea concretos, y cómo esta idea puede alcanzar a cumplir con ciertas metas equitativas. And we also want to ensure that there isn't duplication of services or programs that are already happening across the county. And so we'll do a comparison of any recommendations to things that are currently being implemented or delivered through the county system. Además, queremos asegurarnos de que lo que estamos planteando no sea repetitivo o una duplicación de un programa que ya está tratando el tema. Así que haremos la investigación debida para asegurarnos de no repetir esfuerzos. And then we want to think through, as far as implementation, who are really the key partners for us to have this idea be successful once we implement it, and then what are the key deliverable timelines for us for the implementation as well. Entonces queremos realmente contemplar cuáles son los socios o los colaboradores esenciales para poder tener éxito con estas ideas que planteamos, y también cuáles son los marcos de tiempo, cuál es un horario de entregables, digamos, justo y factible. And then finally, we want to be able to put together a high-level budget that really spells out what's the total funding that we're asking for, what will it be allocated to, and then also will this require any additional resources, for example, staff or any other resources just to implement it. Y finalmente queremos proporcionar un presupuesto que sea un buen marco de lo que sería exactamente para qué estamos pidiendo, qué cantidad de dinero, exactamente asignando a lo que pedimos una cantidad de dólares y saber incluir en el presupuesto otros recursos o fondos que se requerirían para poder cumplir, personal, etcétera. All right, so I just want to pause here for a moment and see if there's any questions, because what we're going to do is go ahead and pull up the Google Docs spreadsheet that we've developed, that we have started to implement some ideas, and we want to get feedback from you all. So this is basically an opportunity for people, everything that you've had in your mind of what could be a good idea for this economic group to implement, that we want to start talking through those. So I'll just pause for any questions. Entonces voy a pausar un momento para que los que tengan preguntas acerca de lo que he dicho hagan sus preguntas. Ahorita vamos a repasar paso por paso lo que es la información dentro del documento Google, que es una hoja, un documento compartido para poder ustedes, digamos, poner su lluvia de ideas, las cosas que se les han ocurrido para poder implementarlos o plantearlos para el grupo en este grupo de recuperación económica. Entonces pauso. ¿Preguntas?
All right, well, we can pull up, and I didn't know, Rebecca, if you're going to share your screen or, oh, Aisa is going to share the screen. And Aisa, are you sharing? There you go. Okay, so you'll see, based on what Rebecca shared previously, that we have inputted the different kind of criteria that we want to test each of these ideas up against. The rankings that Rebecca and I have put in, these are just our thoughts as a start to give everyone an idea. So as an example. The interpreter is going to interrupt, I apologize. Entonces ya pueden ver así lo que son las ideas que se han planteado y lo que son las categorías en cada categoría que tan bien se califican estas ideas. Estos son números que Rebeca y yo hemos metido nosotras, o sea, son nuestras ideas y quería ya repasarlos uno por uno. Thank you for waiting. Thank you. So I'll just go through right now each of the different ideas that we've inputted, and then we'd really like to hear from people if you agree with these ideas and what other ideas that you may have. So we have a bit of time for this. Voy a uno por uno, entonces voy a pedir que ustedes si tienen que aportar algo, que nos den ideas sobre lo que ustedes opinan. So the first idea we've inputted is invest in telecom infrastructure improvements in Western Boulder County, including the mountain communities. Primera idea es lo que es la inversión en la infraestructura de telecom y mejoras en el condado de Boulder, parte occidental, inclusive las comunidades de las montañas en cuanto a infraestructura de telecom internet. And then the second idea is invest in universal basic income or direct cash for low to moderate income residents. La segunda es la inversión en lo que es un ingreso básico para los residentes del condado de Boulder de bajo o moderado ingreso. The third idea is fund employers to offer supplemental income stipends to support our community in getting back to work and earning a wage comparable with living in Boulder County. This may include childcare stipends, sick time reimbursement, weekly stipends, dependent on the job. Y el que sigue es ofrecer subvenciones suplementales a los que emplean a personas con fondos para poder apoyar a la comunidad para que regresen a sus trabajos. Por ejemplo, lo que es para que puedan ganar un ingreso comparable a lo que es vivir dentro del condado de Boulder. Esto podría incluir tarifas para cubrir cuidado de niños, reembolso para tiempo de cuando están enfermos, fondos semanales dependiente del trabajo. And then the next idea is fund small business and nonprofit economic assistance through loans, grants, or technical assistance. El día siguiente es asistencia económica a los pequeños negocios y las agencias sin fines de lucro por medio de préstamos, subvenciones y asistencia técnica. And then fund premium pay for specific sectors to increase the incentives for people who work for human service agencies, healthcare, schools, childcare, and other agencies. El que sigue es tener fondos para lo que son pagos prima para sectores en particulares los que trabajan y aumentar incentivos para las personas que trabajan en agencias de servicios humanos, cuidado de salud, en las escuelas primarias y otras agencias que ayudan a la comunidad de esa forma. And then finally, fund childcare for low-income populations. Finalmente, lo que es subvencionar lo que es cuidado de niños y niñería para los de bajo ingresos en nuestra población. So all of these different options were ones that Leslie vetted, and she went through some of them today. So we do know that these particular options are eligible for ARPA dollars. Todas estas opciones, habló Leslie hoy, se han calificado como calificable, digamos, bajo esta clase de fondos por parte del federal, o sea que son elegibles para invertir los fondos en estos. And then just to go through the key, how we're numbering these in case you can't see that whole thing. So for example, under impactful on communities hardest hit by COVID, under number 2, we had put a 5 saying that we do strongly agree.
that this would be an impactful proposal for hardest hit COVID communities. Entonces, para los que no pueden ver la pantalla entera, yo les explico cuál es el clave, o sea, el sistema de calificar. Pueden ver en la columna B donde dice qué tanto impacto tendrá esta idea en las comunidades más impactados por COVID. Pusimos un 5 como calificar máximo en la primera idea. Okay, so I just want to open it up for questions, and I'd also like to open it up for a larger brainstorm to just start documenting what other ideas people have, and also if there are certain ideas that are listed here that you support, and we can start to document that, and we can see where we land at the end of this time. Entonces quiero ya abrir la conversación a sus comentarios, sus preguntas. En particular quiero empezar a una lluvia de ideas, como dicen, sobre estas ideas o otras que tienen y podemos agregar. Y si en particular apoyan en otra forma o en otro nivel estas ideas, podemos empezar a tener una conversación más profunda para implementarlos a lo largo. Debbie. Quick question. How are we defining low to moderate income? Una pregunta rápida. ¿Cómo definimos lo que son de bajo ingresos o ingresos moderados? That's a good question. So I think our guide is under moderate is under 80,000 a year. Low income is under 40. And I would have to double check on that though. Muy buena pregunta. Creo que la guía indica que bajo 80,000 al año es moderado, bajo 40,000 al año es bajo ingreso. Okay, so we can't do it based by cost of living in Boulder. No lo podemos hacer basándonos en el costo de la vida en Boulder. Is that a question, Debbie? ¿Es una pregunta, Debbie? Yes, sorry. Sí, sí. Yeah, I think that's open for discussion, and I think it'll be something we'll need to check in with Leslie about too, to see, how we would want to look at that as far as the ARPA criteria. Creo que sí se puede hablar de ese tema, Debbie, y podemos hablar con Leslie sobre el tema de cómo determinar esas definiciones cuando hablamos de lo que es inversión de estos fondos. Julie. Yeah, I guess before sharing ideas, I just have a couple clarifying questions. If I understood the presentation this morning correctly, that the like internet infrastructure stuff is under the other social connections and mental health group for that first line. Entonces, This is really clarification, and then, well, go ahead. Sorry, Entonces, si bien entendía la presentación esta mañana, lo que es acceso a la Internet y su infraestructura en las comunidades cae bajo lo que es estructura social y es asuntos de salud mental. ¿Sí? Para aclarar. What I heard this morning was that the larger infrastructure would really live under the behavioral health, social resilience, but that the connection to internet might live under our work group. So supplies, things like that. So maybe this, if we wanted to focus on that, maybe this needs to be written differently. Entonces, lo que yo entendí es que realmente lo que abarca el tema más global caería bajo lo que es resiliencia social, pero si nosotros podría caer bajo, tocarnos como grupo trabajador el tema de, por ejemplo, infraestructura, herramientas, etcétera, pero podemos quizás escribirlo en otra forma para que funcione mejor. Simon. Thanks. I also just had a clarifying question because I'm less familiar with the universal basic income concept. And Susan, I didn't hear if your answer from the chat your question from the chat was answered before, but does the universal income supplemental payments potentially render someone ineligible for other services? Or I'm thinking specifically of Medicaid eligibility, for example, in addition to SNAP and other things, just unintended consequences. Entonces quisiera yo aclarar, ya que no estoy tan familiarizado con lo que es un ingreso básico universal. No quería, Susan, quizás usted me indicó anteriormente que un ingreso básico universal, esto descalificaría a la persona entonces a que recibieran SNAP, lo que es Medicaid o
otros servicios sociales, estampillas de comida, por ejemplo? Yeah, so what I heard is that there's a couple options. One is looking at waivers for the ARPA dollars. Second is monitoring cliffs. Although we know monitoring cliffs for eligibility, it doesn't really support wealth growth. And so I think for us, if we want to look more closely at that, I think we need to understand the waivers. Entonces, lo que entendí yo fue que hay dos maneras de tratarlo, así exenciones, donde habrían ciertas exenciones para poder sí recibir estos fondos y a que no quitaría la posibilidad de recibir las otras prestaciones. Y otra manera de manejarlo es cierta modulación sobre qué tanto está recibiendo en lo que son prestaciones sociales entero, para poder entonces decir, llegas a X punto y ya no vas a poder recibir ya más esta subvención. Ahora, creo que esto es contraindicativa para lo que es aumentar lo que es la riqueza en una comunidad. Así que creo que sería mejor enfocarnos en exenciones, waivers. Real quick before we go to Scott and Hayden, I just want to confirm the Boulder County staff on the call are recording the questions as they come up to make sure that we get answers documented back to the team. Para aclarar, los del personal del condado de Boulder están grabando las preguntas que surgen para poder documentarlos y tener las respuestas y las preguntas por escrito en documentación al equipo. Rebecca, the meeting is being recorded. So we're following, but like we can go back and look at the questions in the recording again. Ya se está grabando, Rebeca, entonces estamos siguiendo, pero podemos ya con la grabación revisar y contestar, documentar. Excellent, thanks. I think Scott had his hand up next. Gracias, Scott. Yes, hello. Just a clarifying question on idea number 7. If indeed we're seeing a resource shortage in childcare, either facilities or profession, is this the idea of a direct payment to reimburse those that need childcare, or is this an investment in things like certification processes and facility support to increase our capacity in the county? Entonces, si estamos fijando en el número 7, lo que es fundar más recursos para lo que es cuidado de niños. Estamos viendo una escasez de personal que se dedica a esta clase de servicios, entonces sería cuestión de invertir en programas que pueden certificar a más personas, o más bien sería como pues tipo de reembolso para personas que ya están recibiendo en ese oficio y queremos pagarles más. O sea, ¿cuál es realmente la idea de subvencionarlo? So I think that's up to the group. If the group wants to explore this, I think the group can really start to talk about what would have the most impact in the direction they want to go. So again, I just want to remind everyone that these are just initial offerings from Rebecca and I, and none of these have to stay as ideas. We can accept some of them, all of them, but I think the direction we go with any of them is up to us. Entonces, esos son, o sea, esa es la respuesta, Scott, sería para el grupo. Ninguna de estas ideas tiene que quedarse, son ideas que nacieron de lo que hemos tenido con Rebecca y yo, con la información que hemos recibido. Podemos eliminar ciertas cosas, podemos tratar las cosas en forma distinta dependiendo de la conversación que tenemos como grupo. Hayden. I was wondering who came up with the ratings for each of these ideas and how much emphasis we should maybe put on them as we explore next options. Hayden, yo creo que quería saber quién inventó lo que son las clasificaciones, o sea, la tasación, calificación de cada una de estas ideas y qué tanto deberíamos de considerar lo que se ha clasificado aquí cuando estamos analizándolo nosotros y tomando decisiones. So these ratings came from Rebecca and I, and so these are just our initial opinions. And our thought is that after this meeting, depending on where we land, we would make a similar spreadsheet for each person to do their own ratings of each idea. And that would include any new ideas people have, anything that we add together today. And then we would combine those for our next meeting. Entonces, esas clasificaciones las hicimos Susan y yo. Entonces, lo que quiero es que yo creo que al final de esta junta vamos a
tener una hoja para que cada uno clasifique en su propia forma qué tanto califica cada idea y entonces podemos tomar en cuenta eso para la próxima junta en nuestro análisis. So what ideas are missing from this list for people? Esta lista, ¿cuáles ideas no están? ¿Qué ideas tienen que no están en esta lista? Julie? I have a couple, but I want to ask if we need to refer to that broad community consultations. Were these ideas kind of derived from that? I don't want to just pick things out of the sky, but Tengo un par de sugerencias, pero quería saber si esta lista abarca lo que se había analizado, de lo que fueron las consideraciones que se consiguieron, se captaron de la consideración al nivel comunitario amplio. No quiero sacar una idea de la nada, ¿no? So these ideas were taken from the list that Leslie had developed of eligible ideas or potential proposals that would be eligible under this work group, under this category. Estos provienen de la lista que tenía Leslie, que se puso en el chat ahora el vínculo, el enlace más bien, la lista global, y estas ideas las sacamos de ahí que tratan el tema de nuestro grupo de trabajo y son elegibles para los fondos. okay, well, let me just throw a few ideas that I think could add to the list. I agree with the suggestion to differentiate childcare into support to like supply and support to the demand side, if you will. So I think as one category, it encompasses too many different things that we might want to consider. That's first. Second, I think we could add more on the employment side and education and training. So let me just start on education and training, watching the economic impacts of COVID. Some things to consider are people that can no longer afford any kind of higher education for their kids. We have people. So I'm going to stop for the interpreter. Thank you so much, Julie. Pathetic, sorry. No, entonces, lo que vamos a hacer es considerar la cuestión de lo que es aumentar o fomentar al cuidado de niños. Y es importantísimo dividirlo en lo que es el lado de la demanda. Por ejemplo, lo que es suplementar los que están ya en ese oficio, en esta carrera y poder ya abarcar esos temas, que abarca mucho, o sea, es muy complejo. Después ya vamos al otro lado, que es la cuestión de capacitación y educación, ya que desde COVID hemos visto que muchas personas ya carecen, como antes también, pero más ahora carecen de la capacidad de ir a seguir sus estudios y tener más educación. Go ahead, Julie. So to follow that last point, maybe a consideration of funding for Front Range Community College for additional slots for low-income local students to be able to continue their studies. Other employment and training programs to get better jobs. I didn't see any of that kind of in the list. And there's a number of basic needs categories that are under this, rental assistance, food, etc., that the rent assistance might be taken care of in the housing side, I'm not sure. But some of these direct basic need supports as immediate and easy to use existing platforms to get out to people. Entonces quisiera mencionar que, por ejemplo, subvenciones o fondos disponibles a, por ejemplo, la comunidad, más bien colegio comunitario de Front Range Community College, lo que podrían haber otros programas de capacitación para empleo, para mejorar o aumentar la cantidad de trabajos básicos. Creo que también cae bajo esta categoría tratar el tema de varias necesidades básicas, lo que es cubrir renta, comida. No sé si esos temas caen bajo en el otro grupo trabajador o de trabajo, más bien cuando se habla de viviendas. No sé si escuché eso, pero son cosas que podrían considerarse para el
suplemento o uso de estos fondos. And Aisa, I just wanted to check in to see if there's a possibility of being able to type in these ideas as we're hearing them, or I don't know if that's possible. I'm going to do that. And I was just going to side chat, Julie, if you could type in real quick a brief sentence for each of your 2 ideas, and then I can drop it into the spreadsheet, and I'll do that going forward for each of them. Entonces, thanks. quisiera preguntarle a Isa si por favor se podría ir apuntando estas ideas a medida que surjan. Indicó la otra persona que más bien va a poder ella pedir a Julie, que acaba de comentar, que por favor, si como es un documento compartido, que Julie meta un par de frases al lado de cada una de sus ideas para poder entonces suplementar. Y de ahí en adelante seguiremos apuntando a medida que salgan las ideas. All right, Debbie. I have a few thoughts of taking what's here and seeing things that could work together, possibly, in terms of when we say fund employers to offer supplemental income, could we focus that on funding small business and nonprofit? And then looking at this idea of stipends and sick time reimbursement, this sort of piece that's allowing these employers to be able to make sure that their employees, one, that they can attract those employees, and those employees that they attract are able to be impacted, you know, or within these groups that need the funding. I'll pause. Thank you. Entonces, sí, un par de ideas me surgieron, o sea, se me ocurrieron, pero creo que todos estos pueden ser vinculados o conectados. Número uno, encontrar fondos, o sea, pagar fondos, digamos, subvenciones de nuevo, digo, para lo que son pequeños negocios o las agencias sin fines de lucro, para poder entonces subvencionar a que ellos insisten más robustamente navegando en la comunidad. Y otro, unos honorarios o fondos para lo que son grandes negocios o comercios más grandes, a que ellos puedan atraer a buenos empleados y a que ellos puedan sacar provecho, los empleados, sacar provecho de estos fondos de cierta forma al suplementar al comercio más grande. So the other part I was going to add is I feel like there is a piece to this of how are we supporting small business nonprofits to be able to do the work needed and to employ. And the other side of that, you know, I'm thinking of childcare, is then how do we make sure that families do have, right, that there's dollars in that system to support the overall childcare structure, right? So Entonces, se me ocurre que es importante suplementar o apoyar a nuestros pequeños negocios y los sin fines de lucro para que puedan realmente hacer el trabajo en nuestras comunidades, a tener la fuerza de mantener vigente y vibrante en nuestras comunidades, más ¿cómo hacemos para fomentar la estructura en sí de lo que es proporcionar cuidado de niños, de manera que los que estén trabajando tengan acceso a este importante recurso para que sirva todo? And so I'll end there, just as I think there's ways for us to look at how we could combine some of this to have maximum impact. Simplemente termino allí para indicar que mi idea es combinar esas dos ideas para tener mayor impacto. Great. So Rebecca and I were just chatting, and I think what we'd like to do is pivot just slightly, and we'll come back to you, Jessica, when we're done. We'd like to just take 5 minutes and have people type in the chat their ideas, so we can easily populate those and then have discussion about them. Hope that's okay with everybody. Entonces quiero poner en pausa un momento de la conversación. Jessica, ahorita vamos a hablar contigo, pero queremos que tomen 5 minutos todos a poner sus ideas en el chat y ahí fácilmente podemos transformar o traspasar los comentarios por escrito en el documento y después ya podemos seguir con la conversación. 5 minutos, apunten todas sus ideas en el chat, por favor.
Yeah, and Yeah. Commissioner Loachman did add that, everyone should have access to this document. And so feel free to put your ideas directly in this document. So if we can take 5 minutes just to have people do that, and we'll come back for discussion. Es un documento compartido y recuerda la comisionada Lochimen que todos debemos de poder escribir acá en este documento compartido. Así que tomen sus 5 minutos a apuntar. Y si necesitan ayuda con esto, nos avisan. Can I just say one thing that's not my idea, but is related to some of the things that Debbie was talking about? We talked about we need to define low to moderate income and what is meant by that. I think we also need to define what we mean by small business, because 90% of businesses in Colorado, in Boulder County, and Longmont, 90% plus employ 20 people or less, which is small by any definition. So we would technically be talking about 90% of the businesses, 90% or more of the businesses. So I think we need to be a little bit more defined in how we're talking about small business than that. Deberíamos de definir más exactamente lo que es la definición de pequeños negocios, ya que 90% de lo que son los negocios aquí en Longmont son de pequeños negocios, así que ha de ser más definido, más claramente definida, dice Jessica. And just a point of clarification, as we take these 5 minutes to put the ideas in, we're not asking to re-brainstorm. The ask is there anything that is missing that should be a very high priority given the limited resources? Quiero aclarar, estos 5 minutos no son para volver a empezar desde cero una lluvia de ideas, sino que al leer esta lista hay algo aquí que rotundamente falta. Es obvio que debemos de incluirlo y que debe de sí o sí estar en la lista. Vamos a entonces a repasar la lista con esa idea en mente. Because as a reminder, or maybe we didn't establish this, before we leave today, the hope is that we'll have a lot of energy around a few ideas that the group feels are important, and we'll go and do some research to build them out. If we're not there, then we'll have to do some more filtering work. Yo les recuerdo, la idea de hoy es terminar con el grupo de trabajo. Al terminar deberíamos de tener quizás 2 o 3 ideas o un par de ideas que realmente se han relucido, se han destacado y mucha energía tras un par de o 3, 4 ideas para de verdad enfocarnos. Y si aún al final de la junta hoy no hemos llegado a ese punto, tendremos que entonces investigar un poco más al fondo para poder filtrar un poco más las ideas. Okay, so I think we're good now to take the 5 minutes. Ahora sí, los 5 minutos. Susan and sorry, I can't see everybody on my screen. Can I just add in something really quickly? Rebecca as well, thanks. We're talking about $15 million potentially, up to a max of 15 million. So I just want to clarify that, and you may have talked about it when I was out in my previous meeting. So let's go big. We're not talking about little grants here, we are possibly talking about doing something big. So I just want to throw some energy there. Thank you, everybody. La comisionada Loachman quería recordarles que estamos hablando no de una subvención, un préstamo, una subvención pequeña. Estamos hablando de 15 millones de dólares. O sea que por favor piensen en lo grande, piensen en lo que realmente podría gastar esa cantidad grande de dinero. Así que pongan energía detrás de esa cifra. Gracias.
Okay, does everyone feel like they had enough time? It looks like there's a lot of great ideas added there. Parece que muchas ideas muy buenas veo aquí. ¿Ya han tenido tiempo suficiente? ¿Les he dado tiempo suficiente para ponerlo? All right, what I think we should do now is just go through the ideas and make sure that we're all understanding what the idea is. And I'm going to post into the chat. Oops. I was going to post into the chat something we would sorry, having a hard time posting this. Entonces, muchas ideas buenas han salido. Mi idea es postear, o sea, escribir todas las ideas acá en el chat. Disculpen, tengo problemas con ponerlos. Un momento. So as we review, I think it would be worth discussing these questions. What about for each of the ideas? What more do we need to know? What expertise do we need to have? Do we need that the working group does not have? Who is the target user for this program? How do we reach out to them to ensure we are designing it in the most effective way? Are there successful examples from other localities? And does Boulder County have a similar program? Entonces, a medida que vayamos repasando estas nuevas preguntas, creo que es importante hacer estas preguntas. Hay más que debemos de saber sobre esta pregunta. Hay expertos o cuáles pericias deberíamos de implementar para entender mejor cómo contestar la pregunta, cuál es la audiencia meta, o sea, a quiénes van a ser afectados por esta pregunta que se ha planteado. Hay un diseño, o sea, cómo designamos el tema para que se implemente bien, y hay ejemplos ya existentes en Condado de Boulder que podemos usar como modelo para poder tratar el tema. Okay, and Rebecca, I don't know if you're going to share this. Oh, your face is sharing it. Okay, so if people want to chime in on ones they added, and we can provide a little bit more detail, we can have any discussion around the options, give an opportunity for people to ask questions, and then we can kind of, again, use the questions I posted in the chat as a reference guide. Entonces, si los que pusieron o plantearon estas preguntas, si quieren leerlas, y podemos hablar en grupo como para, digamos, navegarlo un poco más, y tengan en mente las preguntas que presenté en el chat acerca de las categorías de consideración que deberíamos de aplicar a las nuevas ideas. So whoever would like to start, whoever added any can go ahead and chime in. Comience el que quiere o la que quiere. Scott. Scott. I'll start. It's probably straightforward from what I had suggested earlier, just adding funding for professional development and or facilities related to the child care conversation. Como comencé, es algo simple, simplemente subvencionar o agregar más fondos a lo que es el desarrollo de la estructura de lo que es cuidado de niños en sí como profesión y servicio en nuestra comunidad. And are there any questions for Scott around that idea? Any additional detail people would need in order to rank that idea? Preguntas adicionales o detalles adicionales que quieren ustedes para poder ponerle número o rango, calificación a esa nueva idea. This is Bernice. I just wonder if we can include in the childcare definition the neighborhood, family and friends, childcare providers. Essentially, they are home-based childcare providers, if we can include them in the definition. Quisiera incluir en la definición de lo que es cuidado de niños o niñería, lo que son quienes proporcionan este servicio a nivel del vecindario, familia, amigos, o sea, al nivel más local, si podemos definir el término así, también incluyendo a estos sectores.
Thank you, Berenice. And Rachel. Yeah, just to add to what Berenice said, there is some funding available, at least at the state level, for childcare facilities where there isn't for the friends, family, neighbors. So if we can think about the different providers as we may build out the programs, that'll be especially important, especially for the underserved entrepreneurs who are working to start a business Es in importante, childcare. importante saber que para los que son, los que quisieran empezar su propio negocio de cuidado de niños, existen ciertos fondos para lo que son instalaciones más formales. Hay ciertos fondos disponibles para ellos cuando no, los mismos fondos no se pueden acceder los que son proporcionadores de cuidado de niños, siendo amigos y familia social o local. Entonces es importante tener en nuestra idea o la conversación para presentar un plan de fondos que podría abarcar ese otro entorno, digamos, de cuidado de niños. Jessica. Sorry, I couldn't find my my cursor. So it looks like there are a number of workforce development related items on here. I put work-based learning opportunities for adult learners. So somebody had mentioned earlier, funding for more low-income individuals to go to Front Range Community College, which I think is fantastic. And it's a great resource in our community, but a lot of times the barrier to somebody being able to go to school or to be able to take certification courses is not just the cost associated, but also the time associated and the time that takes away from their ability to earn a living to support their families while also getting their education or certification. I'll stop for a second for Kelly. Entonces, sí, se me ocurre que hay muchas ideas aquí que tratan el tema de lo que son oportunidades para aprendizaje, extender oportunidades de educación a los adultos. Y yo escuché a una persona en la junta principal subvencionar o tener fondos disponibles a los colegios comunitarios como Front Range. Eso es excelente, pero yo vuelvo a mencionar algo muy importante en cuanto a las barreras a las personas que quieren acceder a la educación o tener capacitaciones adicionales. No solamente es el costo, sino que también lo que es el costo en tiempo, cuando están teniendo que dedicarse al trabajo, a sus hijos, y el trabajo es difícil quitar el tiempo para poder siquiera participar en un programa de certificación o conseguir más educación. Yeah. And there are models, I think, and even currently models through the Workforce Development Center to help to subsidize wages during training for people to work on the job and get on the job training. But we have a plan that we've been working on here in Longmont for a number of years, actually, and we're in the funding phase to actually create physical facilities where adult learners could work and earn a living, contributing to existing companies, either early stage or companies that are going through a new product development or innovation process, while also getting the education and certification. So similar work-based learning model to like a P-TECH program in the K through 12 education system, but for adult learners. I don't know if she's still on for interpretation. I can do the interpretation if needed be. Well,
I hate to ask that. I wonder if she got disconnected. Yeah, I don't see her on anymore. Okay. Yeah. If you're okay, only if you're okay with that. If not, I think we need to pause the meeting. Berenice, I think that's up to you. Sure. Jessica dijo que en Longmont ya tienen programas donde adultos mayores están haciendo ese tipo de oportunidades y que se podrían reasignar e invertir más fondos para, ay, ¿cómo traduzco esto? Sí, para poder poner recursos de ARPA en este programa y tengamos más alcance a los adultos mayores. Jessica, I don't know if it makes sense that you can provide a more elaborated example that then I can translate. Thank you. I mean, I can provide the example of what we're working on, which is an advanced manufacturing center that would actually employ, whether it be people who are interested in pursuing careers in manufacturing or students coming out of our Center for Integrated Manufacturing at Front Range Community College. It would employ those individuals and provide basically a shared labor force, shared equipment, and shared space for early stage and small manufacturing companies who don't have the resources to invest in those things themselves, to give them the opportunity to establish and grow, and then potentially take that workforce with them when they go into their own facilities or they commercialize whatever product they're developing at the center. Ok, bueno, Jessica dijo que ahorita tienen un programa en la actualidad donde se están dando talleres de manufactura avanzada, donde estudiantes van a tomar clases y desarrollan estos conocimientos y así tienen un currículum que después ellos pueden usar para encontrar oportunidades de trabajo. Dice que ahorita también ese programa está disponible para estudiantes de la preparatoria high school. Entonces, and then just the last thing that I'll say is the idea is that it's a model that could be replicated to other industries as well. Y dice que este modelo se puede replicar en otras industrias y también para los adultos mayores. Gracias. I'm just going to go to the question of, does Boulder County have a similar program? And I would like to invite Erin Jones to unmute and just share a little bit about Workforce Boulder County and the resources that they can provide for some of these things. So I think to Leslie's point previously, we have, for example, we have the emergency rental assistance dollars that can help provide that rental assistance. We'll want to use those first. So I think just for anyone who doesn't know about this resource, I'd like to just provide a little bit of information for the group. Ok, nos dicen que Eric Jones también maneja un programa en el Departamento de Fuerza Laboral del Condado y que también ayudan con la renta. Entonces ahorita Eric nos va a dar más descripción de ese programa. Adelante, Eric. Go ahead, Eric. Thank you, Susan. And I think, Jessica is you're specifically talking about a very specific project, which I think is very innovative and important part of our community and will help the manufacturers in Longmont and throughout Boulder County. So I think that aside, I just want to mention, I want to also say thanks to Julie too for bringing up Front Range Community College. We have significant funding through the Colorado Department of Labor and Employment to support training, retraining, upskilling, and next skilling. And we're anticipating even more funding after July 1. So, and all of that is focused on specific industry sectors throughout the county. We work with the chambers with some of their apprenticeship programs, which are earn and learn programs in healthcare, IT. So we have a lot of funding and resources for even TANF families. We have a contract with the Department of Housing and Human Services to support people on
who are receiving TANF to get retraining, work-based learning opportunities. So I just wanted to bring that to light so that we're not duplicating some of the resources that already exist within Boulder County. And they're significant and they're expected to increase after July 1. Bueno, Erin dice que tienen programas en el Departamento de Fuerza Laboral del Condado, que va desde ayudar en la industria de la salud hasta el IT, y que tenemos que tener cuidado de que no combinamos los recursos, porque si ya ellos tienen este programa, hay que ser creativos en crear cosas que no se empalmen y ya no, y creo que es la importante idea que tengamos en cuenta eso, y creo que Kelly is back. I am back. I was thrown off and couldn't get back in. I apologize. Gracias. Thank you, Kelly. Thank you, Bernice, so much. Debbie. Okay. Can you scroll down a bit on the notes, the ideas? Okay. So one of the things, and I tried to use a specific example, but we were talking about where there's already existing funding. And so I used CCAP as an example, which can help to offset costs for early childcare. Entonces, uno de los ejemplos que yo di es cuando estábamos hablando de cuando existe ya fondos para cierto programa o cierto servicio que existe, por ejemplo, CCAP son fondos que se pueden usar para proporcionar cuidado de niños. And so the idea would be, could we extend that so that these dollars could offset more costs and we could include more families that could qualify for this? La idea es, entonces, estos dólares podrían ser una manera de extender estos servicios para que pudieran más familias acceder a esto, tener acceso a estos fondos y podrían calificar para esto. And then the other side of that is this idea of being able to provide some stipends and support, in this example, to the early childcare center to increase pay, education. I love this idea of on-site learning, using it as an opportunity to get more teachers into the space. Y también podríamos dar una subvención o fondos para que estos sitios ya en marcha o ya funcionando podrían recibir aumento en pagos para los que están trabajando ahí, aumentar educación, ofrecer educación y hasta en el mismo lugar donde se están proporcionando los servicios, aprendizaje en ese sitio para fomentar y fortalecer sus programas. So I used this as a specific example, but I'm wondering, as we saw that nonprofits tended to create a lot of the help when we were looking at the members of our community who need it. I'm just curious if there would be ways that we could extend some of these existing programs and provide more funding in them. Quisiera yo simplemente plantear que si se extendieran y amplificaran estos programas existentes, ya que los que han aportado más en estos momentos de crisis han sido los programas existentes y las agencias sin fines de lucro cubriendo esta capacidad. Thank you, Debbie. Appreciate it. Who else would like to just give a little bit more detail and share the examples or the ideas that they put into the spreadsheet? ¿Alguien más que quisiera compartir más sobre lo que han puesto en la hoja? Julie. Yeah, just to clarify, because I put both the Front Range Community College and the, I can't see it right now, but a work, employment and training opportunity, employment and training resources for better jobs and certificates. And I don't see them as mutually exclusive. The impact on
kids making the transition possibly from high school to those first years of college has been really disrupted by the COVID impacts in their households. And so I want to make sure that every kid can still, keep that ladder going for longer term impacts on life. And we need more employment training based programs. And I know there's many out there, but they often don't reach many people. If we could scale up something that's already working to have a bigger impact on getting certificates and training for working adults. Entonces mi comentario es que esto, lo del empleo y recursos para capacitación, para tener mejores trabajos y proporcionar certificados, por ejemplo, cierta licenciatura en cierto nivel. Estos son programas que, bueno, muchos jóvenes así en tratar de transicionar de lo que es la escuela secundaria, lo que es liceo, a lo que es universidad, ellos han sentido mayores impactos por la COVID porque no han podido seguir con su plan educativo, preparación académica. Entonces, sí creo que los fondos podrían ir hacia fortalecer este tipo de programas para jóvenes, además de fomentar los programas que existen ya para capacitación de empleo, de empleados, en fomentar los programas que existen y sus programas de certificación. Rachel. Rachel? Yeah, thank you. So I added a couple things. I'll start with technology, equipment, and software. So as we talk about expanding internet access or broadband, we may consider actual equipment and software for folks who may be tapping into online learning, especially through mobile phones, and or maybe starting out a business. They may need help with access to QuickBooks or softwares to start their website or get online. I'll pause. Entonces yo sí quería comentar sobre lo que es el tema de inversión en lo que es el software y equipos, lo que es acceso a la tecnología, equipos, software, asistencia a la tecnología y orientación. Por ejemplo, puede haber personas quienes están queriendo arrancar su negocio, su pequeño negocio, y necesitan, por ejemplo, tener acceso a cierto software o equipo, acceso a broadband. Digamos, esta clase de suplemento o ayuda y apoyo para que tengan acceso a la tecnología necesaria para ampliar su negocio, su pequeño negocio en sí. Thank you. And to add to that, also resources to provide additional assistance, whether it may be a group workshop setting or one-on-one support to help initiate and get people oriented on technology so they can tap into the resource. We spent a lot of time doing that, at least for underserved entrepreneurs during the pandemic. So that's why I mention it. I'll pause. También quisiera mencionar que estos recursos podrían ayudar a crear programas para permitir acceso a la tecnología, no solamente en sí, sino que también a capacitarlos a que puedan tener orientaciones ya uno individualmente o en grupo para poder tener capacitación sobre cómo usar estas nuevas tecnologías y tener acceso así. Eso es algo que hicimos mucho durante la pandemia y creo que deba de seguir. Thank you. And then the last point is having a strategic out plan to get the word out about any new program or resource that we do develop and choose to offer, so that we are building trust, especially in underserved communities, which will encourage folks who have been traditionally not served by these resources to really tap in and want to use them. So that would apply for if we offered anything around technology or any other program.
Y Thank you. esto quisiera que se presentara en forma que tuviéramos un plan estratégico para poder alcanzar a las comunidades que tradicionalmente no han tenido acceso a estos programas educativos sobre la tecnología o los recursos de tecnología, de manera que ellos puedan ganar la confianza con los programas que estamos ofreciendo, para que ellos se aprovechen de ello, porque tradicionalmente no han tenido acceso. Entonces sería importante basarnos en una campaña de poder fomentar el acceso, pero también la confianza en ellos. Gracias. So we're almost out of time for this section. I do want to open it up and just, I know we've heard from a handful of people on different topics, but I'd like to open it up to the group and see if there's anyone who hasn't added anything, made a comment, asked a question, who would like to do that now. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero si no hay más preguntas, si alguien tiene una última pregunta, alguien que no ha comentado que quiere. Bernice. Thank you. I had to step up because I had work. So, but I don't know if you guys already talked about supporting those nonprofits that are already doing many of the programming that it was explained here on this Excel work, because I think Isa also commented that during the presentation, many frontline community members already rely on nonprofits to get information, access to resources. So I think if we think in a strategic way, supporting these nonprofits to do this type of programming and also hire people to do it, it will be easier rather than starting something from scratch. Gracias. No sé si se mencionó esto previamente porque tuve que ir a atender unos asuntos de trabajo, pero creo que vale la pena mencionar que muchos en nuestras comunidades que necesitan de estos programas han accedido a agencias sin fines de lucro, muchos non-profit durante todo este tiempo, y creo que sí vale la pena mencionar, dar más fondos y fortalecer más a estos programas ya existentes en vez de empezar desde cero. Es realmente una buena punto de partida también. Scott. Yes, thank you, Berenice, for bringing that up. My comment is more towards item or idea number 5, which, as you read that, is quite broad in terms of what Berenice just said, funding for not-for-profits, and then small businesses through loans, grants, and/or technical assistance. I'll stop there until I make my point. Entonces gracias Berenice por mencionar esto, y quiero yo enfocarme en el número 5, cuando ya se describe algo para mí un poco amplio, que quisiera definirlo un poco más. Dar fondos para pequeños negocios y agencias sin fines de lucro, con préstamos, subvenciones y asistencia técnica. Paro un momento hasta que lleguemos a entenderlo. Yes, and my question or comment would be, should we separate that into those that would require grants and other initiatives, such as maybe revolving loan programs for small businesses, because grants and loans are administrated differently and have longer and or shorter timeframes. Mi pregunta es que si deberíamos de dividir esa categoría en dos categorías, los que ocupan, por ejemplo, préstamos normales, que son una cosa que requiere más tiempo o diferente proceso, a lo que son los que ocuparían subvenciones, becas o programas de préstamos revolvientes, que realmente es un proceso totalmente distinto y requiere más tiempo y más diferente de nuevo punto de partida. Scott. Sorry, I just want to comment on that. In my experience, and I don't know if Jessica and Rachel and Scott have heard from small businesses, but they wouldn't like to have more loans. They would prefer grants. And I know it's difficult to admin, but maybe we can hire I don't know if it's a consultant, but like the Colorado Enterprise Fund to manage the grant. It has worked for the state and other cities, and it went smoothly. But I would like to hear other thoughts.
Quisiera escuchar de ustedes de más, pero quiero mencionar que hablando con los de la comunidad de pequeños negocios, yo estoy segura que no querrían tener acceso a más préstamos, sino que más subvenciones, más becas, digamos, subvenciones. Yo sé que eso requiere una administración distinta, pero como Colorado Enterprise Fund ha podido navegar esto a nivel estatal, yo creo que hay maneras de hacer esto. No sé, quiero escuchar de los demás también. The comment for me, certainly Berenice, I understand the needs in the short term for the small businesses, and I'm just trying to bring up the idea under our initiative to have some long-standing or enduring programs that extend beyond the funding period of ARPA. So I think we need to be looking at both the short and the long-term implicate and the sustainability of these programs, and a revolving loan fund granted by this type of opportunity could potentially have longevity that would service the long term as in complement to the grant programs that would service the short term. Berenice, yo entiendo que la gente, más bien los pequeños negocios necesitan apoyo ahora, la subvención ahora mismo en cuestión de no préstamos, sino que subvenciones en sí, pero lo que quisiera mencionar es que estos fondos podrían también sostener lo que es un programa a largo plazo, que sería por medio de subvenciones, préstamos que revuelven, digamos, esto es más a lo largo y creo que esto sería una manera, una respuesta más que contestaría las necesidades a largo plazo. Es a eso que me referiría. I totally respect that point, but I think that if you inject capital right now, there won't be too many needs, at least in my experience with the small businesses, for long term, because they will sustain themselves because they injected capital when, you know, the inflation is up the roof, they have no workers. So in the long term, maybe they will need it. And I'm not an economist, but at least in this short term, it will help them for the future. But I understand your point. Thank you. Con todo respeto, sí, entiendo su punto, señor, y también menciono que en este momento si pudiéramos inyectarles a los pequeños negocios ahora con la ayuda que necesitan ahora mismo, ya en un momento de lo que es una inflación es astronómica, falta de trabajadores, este momento crítico es cuando necesitan esta clase de subvención fuerte para poder entonces en el futuro ellos sostenerse a sí mismos. Creo que eso es lo que ya no lo vemos. No tendrían que ni ocupar préstamos a largo plazo porque ahora su negocio estaría, sus negocios estarían más fuertes a lo largo si pudiéramos subvencionar y darles la inyección de asistencia económica que hoy día necesitan. Gracias. Thank you all so much for the great discussion and all of the ideas. And Aisa, I'm hoping we can also capture some of the comments that are in the chat. So I'm going to turn it back over to Rebecca. We have about 8 minutes left just to go through next steps. Gracias, va a poner comentarios ahí en el chat, va a grabarlos. Muchas gracias a todos por el comentario. Ahora voy a pasar el batón a Rebeca. Nos quedan unos 8 minutitos y muchísimas gracias por una buena charla, conversación. Yes, great discussion. I also share a lot of concern about the erosion of the infrastructure of the nonprofit community. You know, these are the supports that have held up so many people through the toughest time over the last 2 years. And so I have a lot of enthusiasm and excitement around premium pay, hard benefits, soft benefits that we can offer nonprofits supporting these populations. También yo comparto la preocupación sobre lo que es la erosión o la destrucción, digamos, de lo que es la infraestructura de las agencias sin fines de lucro, cuyo han sido realmente la espina dorsal del apoyo para los pequeños negocios y nuestra economía durante esta época, esta crisis. Así que yo apoyo programas de lo que son pagos, premios, etcétera, para poder fortalecerlos, para que no se pierda ese sector tan importante. Gracias. I'm assuming you can see this slide. I created it on the fly based on our conversation today to try to get us on our next step. So that should say 1, 2, 3, 4.
Oops. Entonces, ha de ser 1, 2, 3, 4 puntos básicos que acabo de yo al azar crear basándome en la conversación que hemos tenido hoy como próximos pasos. ¿Lo pueden ver? So we need to get clear on what we think are the most important areas to focus on. There was a lot of good discussion today. So the first thing we want to do is by this Wednesday, go into the spreadsheet and do two things. Entonces hubo varios puntos que se aclararon hoy, pero creo que vamos uno por uno. Para este miércoles 2 de marzo debemos de meternos en la hoja que hemos compartido, trabajadora, en la hoja de trabajo que hemos compartido y hacer dos cosas. Add any missing high priority ideas. And if you added an idea, please provide a brief summary so members can understand that idea. So when they rank it, they understand what they're ranking. Agregar cualquier idea principal de alta prioridad que no esté en la lista y B, si agrega una idea, proporcione de un resumen breve pero claro para que las personas puedan bien entenderlo y ponerle una calificación o enumeración. There'll be a column there that says summary and just go ahead and type something in. Don't worry about it being perfectly neat. En la columna que indica resumen, entonces pongan en breve pero muy, o sea, no sin preocuparse cómo se ve, simplemente con claridad describir su idea. By Friday, then, between Wednesday and Friday, Susan and I will work with Boulder County staff to make sure that all those new ideas are going to pass the sniff test with the ARPA guidelines and make sure that none are duplicative. Ya para el viernes yo y Susan vamos a analizar las nuevas ideas agregadas, asegurarnos de que queden o caigan dentro de las guías y las pautas de ARPA y asegurarnos de no duplicar ideas o programas ya fundados. And then you'll have a week to go ahead and rank all of those ideas. We'll make sure you all have your own copies of the spreadsheet and go through the whole thing. Entonces tendrá una semana para categorizar o poner un rango, una enumeración en prioridad de las ideas. Tendrá cada uno su propia hoja para poder trabajarle y ya de aquí al marzo 11 tendrán que haber calificado las nuevas ideas. And then between that day and our next meeting, which will be 6 days later, Susan and I will aggregate them all and see what bubbles up to the surface as the group's largest main priority. Entonces, de ahí vamos a, Susan y yo tendremos, es una semana después del 11 de marzo, ya para la otra junta, antes de la próxima junta, Susan y yo vamos a hacer una calificación agregada para poder identificar las prioridades número 1, o sea, las más altas prioridades de ustedes. And then at that meeting on the 17th, if we're successful and we have some clarity, we'll be able to create some small team to dive in deeper in building out recommendations. Entonces ya ojalá para esa junta tendremos ya esa información que pueda crear pequeños grupos para poder entonces profundizarnos más y tener conversaciones más profundas y eficaces sobre estos temas. Susan, do you have something you wanted to add? Yeah, and then additionally, what we'll add is we'll add some columns for those questions that I put in the chat so that when you're ranking, you can also think through what more information do we need, what expertise do we need that we don't have currently. So you can comment on those as well. Entonces, adicionalmente, entonces puede agregar más la información en el chat que se ha agregado acá, ampliando un poco estas ideas para que puedan tener mejor ideas sobre lo que están categorizando cuando tienen más información para categorizarlo mejor. Okay, guys, we have 90 seconds and we have to be back in the main room. I think it's the same link from this morning, looking for some affirmation from my colleagues. Yes, okay, same link from this morning. It's been a pleasure and I look forward to working more closely with all of you. It's going to be exciting work. Thank you for being here this afternoon.
Nos quedan 90 segundos, nos vemos en la otra junta. Verifico que regresarán a la misma junta que hay hoy en la mañana y ha sido un placer conocerlos y con mucha emoción esperamos trabajar muy apasionadamente con estos temas. Gracias. Buenas tardes. Thank you, everyone.